So the South Africans, I saw a video of them dancing and celebrating. And I found that a little bit unseemly, frankly. When the people in Gaza were not happy about this ruling, it's not about the South Africans. It's not about us. It's not about activists here in the square. It's about the people there in Gaza, and they were not happy by it. So that's why I don't think it's a complete victory in any way. But it could have been a lot worse. So, and the fact that Israel usually gets away with this and they haven't yet is something significant. Absolutely. Here with Joe Lauria, editor-in-chief of Consortium News. Is that right? Yes. So we are here at a peace rally in a country of, I don't know, 20 million people. What's the turnout? 200? What do you think? Oh, what percentage is that? Less than 1%. Look, if 2 people turn up, that's good. So 100 times 2. Think of it that way. No, I'm very pleased to see people coming out. Is every week? Is every Sunday you do that? They do this they do this every month for almost a year already. Turnout is always kind of similar. Well, the reason that I start this short interview with you, and welcome in the Netherlands, here, I was just explaining to you, this is our war monument. This is where we commemorate our fallen victims in World War II. Now, the Netherlands remembers war, but doesn't seem to remember the hardship and the pain and the suffering that comes with it. I'm disheartened that people don't turn up. That's what. Yeah, well, in the United States has never, since the Civil War, which was a very long time ago, experienced fighting and dying on its own soil. Where here, as you say, less 80 years ago, which is why you have this monument. So there should be more of a understanding of what's happening when people elsewhere die, because there's an experience to remember by. Where the Americans were cut off by 2 great oceans, and it seems like a very far place away. And we are closer to the Middle East here than Americans are. But the governments of the West are whatever the United States says. And it's very disheartening that there's a lack of independent thinking. And it goes all the way down to Australia, where I was before. I was in India and then came to Britain and now here on this trip. That whatever the Americans say is done, and that does not serve the interests of the West ultimately. I think that there have been great disasters for the United States in just the last 3 years. You think about the humiliating loss in Afghanistan, which affects the American elites who are always worried about their prestige. I think the rest of the world doesn't care about American prestige, but the Americans do. And that was humiliating to crawl out of Afghanistan after 20 years there with NATO troops as well, wasting so many lives and money for what? For the Taliban to take power again, as they were when the U.S. first went there. And then we saw the Ukraine war, instigated, provoked by the United States, backed by all the European countries, has turned out to be a total disaster for Ukraine and for Europe. The European economy has suffered, not the Russian economy. They survived the sanctions, but they've hurt the European economy and killed so many hundreds of thousands of Ukrainians, many Russians as well, for what? To try to bring down the Russian government, to weaken the Russian government, as the admissions of both the Defense Secretary and the United States President has failed. And now Gaza, where the U.S. is backing a genocide, is complicit in a genocide that they could stop in one day by saying no more money, no more weapons, but they support it. And there's a trial going on in California, in the Northern California District of the Center for Constitutional Rights in New York has sued Joe Biden, President, Lloyd Austin, the Defense Secretary, Tony Blinken, the Secretary of State, for complicity in genocide. And they actually had a hearing already. This is a crime that's being committed, and they're not winning that war either, by the way, Israel or the United States. So this is what needs to be understood, but the media is there to cover for the West, their own governments, not to bring the other side or the balance or the context that you need to understand what I've been just describing. So I'm glad there's 200 people here who do get it. So you just said that you were staying in The Hague. Well, the International Court of Justice is in The Hague. So there's another legal proceedings taking place around Gaza with South Africa winning, I think, the case last Friday. What's your opinion on that then? Well, I don't know about winning, but certainly they didn't lose. And I mean that the court could have, if they wanted, to dismiss this case immediately on procedural grounds that there was not a dispute, a formal dispute between South. That's what the Israelis argued. They rejected that. The Israelis wanted it dismissed on the grounds that there was no evidence
of even plausibility That's winning in itself. of genocide, and they rejected that. Yes. And the world has been so accustomed to the ironclad impunity that Israel and the United States in international fora have enjoyed for decades, that the idea that it wasn't dismissed is in a sense a victory for justice. So the court could not ignore the overwhelming evidence that they presented in their judgment. That 50 minutes that the American judge, Joan Donoghue, read out, she referred very often to UN officials, the Secretary General, the head of UNRWA, and the head of humanitarian agency of the UN, in describing the indescribable suffering of the Gazan civilians right now, the amount of deaths of UN officials, the lack of humanitarian assistance. There was an Israeli lawyer on the previous Friday, on January 12th, who tried to tell the court that bottled water was being brought in and tons of food, and there was more aid going in now than even before October 7, which nobody in the world believed. On the next Monday, that was Friday, the Secretary General of the UN, Antonio Guterres, went down to the briefing room. I covered UN headquarters for 25 years in New York. So I know the building, I know everyone there. I know that press conference room, I was there every day. And you never see the Secretary General go there on a Monday morning in January. He gives one press conference a year in that room. Why did he go there? And he completely refuted everything the Israelis had said on Friday. He gave all the statistics about how little humanitarian aid was going in. So they were lying about that. The court accepted, they're a UN court obviously, accepted what UN officials said. And they went in great detail of the amount of suffering and death that's going on, the disease that's spreading, the lack of water. They really described what is a genocide. It would almost sound like the South African complaint was being read by the judge. So it was too much evidence not to rule that there was a plausible case and that they will put Israel on trial for genocide, which in itself is an astounding thing to hear. And this is how far Israel has gone. Now, I think there are loopholes in their judgment. I think it's one of these things where, as many court decisions are, that you could take whatever you want out of it. You could interpret it in different ways. For example, she did not say that they have to stop killing civilians or stop genocidal acts, but to prevent them from happening. To say stop them would to say that there were already genocidal acts happening. The court has not decided that yet. And the stop killing of civilians has to be within the scope of Article 2 of the Convention to Prevent Genocide. So the Israeli lawyers could easily argue that, yes, civilians are dying. We regret that, but it's outside the scope of Article 2. You could even commit a war crime and be outside the scope of. You could commit a war crime, but it's not genocide. So they could continue find legal arguments why they could kill, why civilians could die. So it could have gone further. They could have ordered a suspension of the operation. But I think that is not a victory for Israel. And it's not a complete victory for the people of Gaza because they are the ones who count. And they were very disappointed in this ruling on Friday. Very disappointed. Were you disappointed? Well, at first, my impression was yes, because they did not order a suspension of the hostilities. And what I felt, and I reported that immediately, was then supported in the analysis that I saw in Al Jazeera and the reports coming from Gaza, and then a Reuters report from Gaza that I read, that the people there were crushed by this decision. So the South Africans, I saw a video of them dancing and celebrating. And I found that a little bit unseemly, frankly. When the people in Gaza were not happy about this ruling, it's not about the South Africans. It's not about us. It's not about activists here in the square. It's about the people there in Gaza, and they were not happy about it. So that's why I don't think it's a complete victory in any way. But it could have been a lot worse. So, and the fact that Israel usually gets away with this, and they haven't yet, is something significant. Absolutely. One wonders how much of the court case for the International Court of Justice was geopolitical, from South Africa being part of BRICS and not just only focused on Gaza, but time will tell. Well, I think that the courage that countries in the South now are exhibiting against the monolithic power of the United States in the world, to challenge the dominance, is something that has grown even in just the last 2 years. This movement of the West being on the defensive by BRICS was gathering for decades, but it is accelerated enormously by the invasion of Russia into Ukraine, which I firmly believe was provoked by the United States. There's plenty of evidence for that. They wanted to do it to get Russia to be defeated and to bring down the government with sanctions and with an economic war, with an information war.
and with the ground war, with the proxy war. They're losing on all three fronts. And Europe has suffered. And they're starting the real list now in Washington, in Brussels, in London, in the capital here, even in The Hague. Are starting to understand that they've lost this gamble. And Russia's not lost. And what has that done? That has increased this acceleration of an alternative economic, trade, diplomatic system that is now starting to trade without the US dollar, for example. So a whole other world system is developing. It was developing, it's been accelerated enormously by Ukraine. And I think that gave the courage now for somebody, as well as the enormous crimes that Israel is committing now. They committed crimes with Castlev, with all the other Gaza attacks. 2,000 died. This is so much greater in scale. This is obviously their attempt to finish off the project that Ben-Gurion began back in the 40s, which was to take all of historic Palestine with genocide, with ethnic cleansing. They want river to the sea. They are actually committing the genocide river to the sea. To say that Palestinian protesters on American college campuses, when they say Palestine should be free, are the ones calling for genocide, when there's a real genocide going on, is so extraordinarily outrageous in projection and in muddling people's minds and in gaslighting everyone. So that's why I think South Africa could operate. It's not just them on their own. There's definitely coordination with the other BRICS countries, including Saudi Arabia, by the way, who's part of BRICS now. They are involved in this. So it's a great movement, and it is part of this totally changing world, as I was describing this last case. And the International Court of Justice over there in The Hague, from where we are, is understanding that to a certain degree that they never did before. Dozens of countries are supporting South Africa, and there is lack of journalistic report being made of that case and others, but there is coverage every day, more so, even here on this small demonstration. And I'm not downplaying it, I'm just disappointed that not more people turn up, especially since the Dutch should have a historic knowledge of the suffering that war brings. But there is coverage. I was at the first week of hearings of the Julian Assange case in 2020, just to see if Dutch journalists would show up there in front of Woolwich Crown Court. None were there. And now it's covered all over the place. We're being filmed by Holland's biggest Assange activist, Jamila, who just delivered a speech on the stage. Brings me to you also with consortium news. Maybe to close up with that, I understand you got the Dutch instigated Julian Assange award, and you're going to finally receive that thing. I'm happy about that, and that's the reason why I'm here. Just by coincidence, I'm in The Hague at the time of this court case, but I'm very, very pleased that we were given that award. I think it's we have covered this case, and our coverage may be the most comprehensive of any, certainly in the English language, because of the cowardice and the laziness and the malign behavior of the established media, who have ignored this case, who hate Julian Assange, basically, even though they recognize the danger to free press that this case brings, because this is an assault on the First Amendment, using the Espionage Act, which is clearly in violation of the First Amendment, needs to be challenged. It's an unconstitutional law, it's still on the books. It does say anybody who possesses and transmits classified information without authorization can be charged. So Julian certainly was not authorized to have that. But the First Amendment also says that you are protected. If you're not stealing those documents, you're protected and you could report this. And that's why the Obama administration did not indict Julian Assange, even though they impaneled the grand jury. Why the Vice President, Joe Biden, said we can't do it unless we prove he stole that thing. And now Trump indicted him, and Biden is going along because of political reasons, because between 2010, which is what all the legal case is about, and now there was the DNC leaks, the Democratic Party leaks, and the CIA leaks. So the Democratic Party and the CIA are furious at Assange, and they'll never let Biden do it. So that is a problem, because that is not in the indictment, those two. He's not charged without those two leaks. It's only Afghanistan and Iraq war logs. So it's a damn shame the way the press has been covering that. And we were there in Woolwich Crown Court. I was inside the courtroom that day. You say no Dutch journalists were there. So it's unfortunate that we have been in the forefront with other alternative media in covering this. It's fortunate we got the award, but we need to see the mainstream media, which knows their own freedom could be at stake. They have to cover this case as this, and they might, if he arrives in the U.S., we might see better
coverage of the trial. And that could hurt Joe Biden very much, who's also damaged by Gaza, damaged by Ukraine, and now he could be damaged seriously if he brings a journalist in chains to the United States during his presidential re-election campaign. That's why I think if it happens, it'll be after November, his extradition. That's my view. I couldn't think of a better winner. So good for you that you got that Julian Assange Award. Thank you for talking to us. Take care. We don't need more education. Goedemiddag allemaal. Welkom op onze vredesdemonstratie. Zouden jullie een beetje dichterbij willen komen? Wij zijn best wel ongevaarlijk. Today, the flames of World War III are spreading from Eastern Europe through Western Asia and into East Asia. Currently, there is a high probability of expansion of war in Eastern Europe and a high probability of the outbreak of a war in East Asia. While World War I was the inter-imperialist war and World War II was the world anti-fascist war, World War III is a world anti-imperialist war. De wereld, zoals onze vriend het uitlegde, is verdeeld in twee kampen. Er is het Amerikaans imperialisme en de NATO-landen die overal oorlogen maken. En de laatste tijd is dat zeer hevig uitgebroken. In Oekraïne, in Israël en het dreigt elke dag uit te breken in Taiwan en in Korea. Het eerste wat ik kwijt wil is dat wij staan hier voor vrede met Rusland onder andere ook. En natuurlijk ook voor Palestina. Maar het grappige is dat de hele VN en ook het internationale strafhof is een product van Rusland. Rusland heeft doorgedrukt dat in plaats van een politiemacht van Engeland en Amerika er gewoon echte internationale regels zouden komen. Sinds ruim een jaar zijn er wereldwijd demonstraties voor vrede en dat is hard nodig. Een van de mensen die ermee begonnen is, en dat is Watch Your Waters. En ik schakel even over naar het Engels, want ik wil hem even bedanken. Dear Watch Your Waters, thank you for organizing these demonstrations for freedom and for peace worldwide. And also I appreciate what you do for the Palestinian people. Thank you very much, and here for Amsterdam we give a big shout out for you, a big hand for Watch Your Waters. Die is geweest bij het internationaal gerechtshof van de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Zij was erbij. Ja, ik was erbij, maar alleen maar gewoon op de tribune hoor. Ik heb verder niet zoveel invloed daar. Heel dichtbij. Goeiedag allemaal. Leuk jullie hier te zien. Leuk dat er een grote groep is. Ja, wat zal ik vertellen? Ik was erbij. Het waren 2 hele bewogen dagen. Het zijn hele bewogen tijden. Jij was bij de rechtszaak van Zuid-Afrika tegen Israël. En dat kan je in podcast terugzien. Een uitgebreid verhaal van midden in de nacht daar op de stoep om binnen te mogen. En dat was afgelopen vrijdag. Dan werd het vonnis voorgelezen. En ik vroeg me af, is het daar dan net zo druk? Moet je daar ook uren voor in de rij? Of hoe ging dat? Nee, ik had mijn wekker gezet voor 4 uur 's nachts, maar daar ben ik doorheen geslapen kennelijk. Ik weet nog dat ik hem uitdeed, maar dat was het dan. Om 8:30 stond ik daar voor de deur en toen waren er nog 2 kaartjes over, dus ik kon erin. Het was ontzettend streng, veel strenger dan tijdens die 2 zittingsdagen. We werden echt door de hoofd van security gemanaged. Eén vrouw die wilde een vriendelijk praatje met hem maken, die is er toen uitgeplukt en die mocht niet meer terugkomen, die mocht niet naar binnen. En toen een vriendin van haar daar wat over zei, toen zei hij, wilt u ook naar buiten? Dus iedereen hield verder heel braaf zijn mond, want er durfde niks meer. We gingen de tribune op en toen we zaten werden er weer afgeroepen. En toen kregen we instructie van die man, van de head of security, van hoe we ons moesten gedragen tijdens een zitting van het ICJ. Dat je geen dingen naar beneden mocht gooien en zo en niks roepen.
Ja, die werden heel erg in de gaten gehouden. Maar daardoor misten we dus het opkomen van de twee partijen, van Israël en van Zuid-Afrika. En het was ook niet dezelfde samenstelling als tijdens de zittingsdagen. Bijvoorbeeld Adila Hassim, die de goede eerste verdediging had gedaan voor Zuid-Afrika. Die was er bijvoorbeeld niet. Ook nog een andere dingen. Dus het was een beetje gemêleerd, maar het was wel helemaal vol. En ja, de meningen zijn verdeeld over de uitkomst. Hè? Want ICJ heeft dus gezegd van ja, Australië heeft het recht om dit naar voren te brengen. Zuid-Afrika, ja. Je zei Australië, je bedoelt Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft het recht om... Als ik dat vonnis samenvat, dan heeft Zuid-Afrika bijna op alle punten gelijk gekregen wat ze gevraagd hebben. Zo komt het op mij over. Ja, alleen ze hadden het sterker gewenst. Ze hadden echt een ceasefire-achtige constructie gewenst. Maar een heleboel mensen zijn daar teleurgesteld over. Dat is natuurlijk ook teleurstellend. Aan de andere kant had je dan zeker geweten dat Israël het niet ging naleven. Want dan had Israël weer dat argument van dan worden wij aangevallen door Hamas en dus gaan we door. En nu was het zo geformuleerd dat dit allemaal was om zoveel mogelijk geen nare dingen te doen. Ik zeg maar even simpel. En daar kan je niet zoveel mee. Niet dat Israël zich daar nu aan gaat houden. Ik bedoel, dat ziet er voorlopig nog niet zo naar uit. Het was ook interessant dat van de 17 rechters, er waren dus 2 toegevoegd. Hè. Standaard zijn er 15 rechters. Maar nu waren er door Zuid-Afrika en door Israël rechters toegevoegd. Dat is onderdeel van het protocol. Dus beide partijen mogen ook een rechter toevoegen. Ja. Die als rechter moeten oordelen. Maar goed, die van Israël toegevoegd is. Die was het niet eens met het vonnis. Maar er was er nog eentje. Ja, nou, van Israël was te verwachten. Maar er was dus opvallende wijze nog een rechter van Oeganda. Die ook de hele tijd tegen was. En zelfs op wat de court zei van ja, Israël moet nu ook humanitaire hulp toelaten en niet blokkeren. Daar stemde de Israëlische rechter voor, hè, dat moest. Maar die van Oeganda, die stemde tegen. En nu heeft dus gisteren, geloof ik, heeft de officiële vertegenwoordiger van de VN van Oeganda, die heeft afstand genomen van die rechter. Dus die hebben gezegd dat is niet de mening van de Oegandese regering. De setting is, jij bent burger, maar je bent burgerjournalist. Je zit op de tribune, dat is boven die zittingszaal. Jij was daar, ik wil weten, waren er andere journalisten, dat je ze herkende althans als journalist? Ik vraag dat vanwege Assange die hier achter je staat en waarvan mensen jou kennen, denk ik. Ik was daar toen hij net uit de ambassade gehaald was en dan die eerste zittingsweek. Geen één journalist uit Nederland. Op dat moment. Wat was de journalistieke belangstelling hier op de tribune voor dit vonnis? Nou, op de tribune zie je ze niet, maar wel de hele zaal beneden zit vol. Dus we mogen dan naar binnen komen aan het begin en aan het eind. Dus er staat echt een muur van fotografen en weet ik wat. En er is een aparte perskamer. Dus die zitten in een aparte perskamer en dan zien ze op een scherm de hele toestand. Dus niet echt, niet in het echt. Maar ze hebben dan wel de gelegenheid om naderhand vragen te stellen aan de Zuid-Afrikaanse delegatie of de Israëlische delegatie. Wie zaten er dan op de tribune? Vooral Palestijnen, of tenminste aan Palestijn gelieerde mensen. Wat was de sfeer op de tribune toen het vonnis voorgelezen werd? Wisselend. Een meisje naast mij was Palestijns en die zat te huilen. Die begon te huilen tijdens het opsommen van de nare dingen die gebeuren in Gaza. En die was heel teleurgesteld over de uitspraak, want die zei het is geen staakt het vuren. En later heb ik wel nog met haar gesproken van ja, je kan het ook anders zien. Maar heel veel van ons hadden van nou het is niet te geloven, op alle punten hebben ze gelijk gekregen of hebben ze meegekregen. Wat hier is gebeurd is dat het International Court of Justice, dat is zeg maar de rechtbank van de wereld, van de Verenigde Naties, geeft Zuid-Afrika als aanklager gelijk op vrijwel alle punten. Je zegt het vonnis was een beetje zwak, ze hadden ook strenger kunnen zijn. Nou ja, maar ze hebben geen machtsmiddel of zo, dus hoe streng je het ook maakt, er is geen pressiemiddel wat je kan doen. Anders dan de publieke bekendheid, zoals mensen als jullie die dit nu zien en iedereen die naar die journalistieke verslaglegging kijkt. Nou ja, Zuid-Afrika kan dus wel naar de General Council gaan, als het niet wordt nageleefd. En nou, natuurlijk de General Council van de VN zal ook veto dat Israël gelijk heeft. Maar daarna kan het naar de Grand Assembly. En daar is wel de kans, daar zijn zoveel medestanders nu dat het dan wel opgelegd kan worden door economische sancties. Dan kan er wat afgedwongen worden. En daarnaast heeft Zuid-Afrika aangekondigd dat zowel Verenigde Staten als Verenigd Koninkrijk als
medeplegers, medeplichtig? Nou ja, dat is dus het chockerende. De UNWRA, United Nations Relief and Working Council, of Agency. Dat is een organisatie die is er speciaal om Palestina te helpen. Hè, dus de mensen in Gaza en de Westbank. En Australië, Canada, Amerika en de VK die hebben dus gezegd, nou dan geven we geen geld meer aan die organisatie, nu dat vonnis zo is uitgevallen. Maar Finland, Italië, Nederland heeft gisteren ook gezegd, wij geven nu niet meer aan die UNWRA. En net ging het heel goed. Ja. En, dus dat is chockerend, maar het is niet verbazend dat die landen dat doen. Want zij doen op een heel andere manier en natuurlijk niet zo afgrijselijk als in Israël met bommen en zo. Maar zij doen het precies hetzelfde. Want wat staat er in die genocide? Het vermoorden van mensen, dat gebeurt in de westerse wereld via andere middelen. Het psychisch en mentaal schenden van mensen, daar zijn we ook middenin. Het zorgen dat er condities zijn waardoor normaal leven en überhaupt leven niet meer mogelijk wordt. Nou, daar zitten we ook volop in. En dan de preventie van geboortes. In Palestina, in Gaza bombarderen ze die ziekenhuizen en al die couveuse babytjes die verdwijnen. Maar bij ons is het via andere middelen, gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dus het is geen wonder dat die landen zich schuilen of scharen achter Israël. En dat maakt dit vonnis, ook al is het misschien minder streng dan je zou willen, tot een heel belangrijk vonnis. Heel belangrijk vonnis, ja. En ik hoop dat het invloed heeft op de rechtszaak die nu speelt in Nederland van Oxfam, Novib, Pax, Amnesty International tegen de Nederlandse staat over het leveren van reserveonderdelen voor de F-35 aan Israël. Want nu heeft dus het internationaal hof gezegd, ja, er is genoeg bewijs dat er mogelijk sprake is van genocide. Dus dan hoop ik dat dat voor de rechters in Nederland zo zwaar gaat wegen dat zij toch ook een goed vonnis, een beter vonnis voor Gaza gaan uitspreken. Dankjewel, Jamila Lepère. Dankjewel, Rico Brouwer. Ik zou nog meer wel zeggen, moet je dat doen. Nou ja, ik wou nog één ding zeggen dat ik heel hoopvol vond. Maar het is een heel klein druppeltje. Maar er is een organisatie nu opgericht door mensen in Israël. En dat heet Breaking the Silence. En het zijn allemaal mensen uit het leger of die in het leger hebben gezeten. Die daden hebben gedaan waar ze nu ontzettend spijt van hebben en zich voor schamen. En het is een interessante site om naar te kijken. Want het geeft je het beeld van hoe normale mensen die dingen die ze doen normaal nooit zouden doen. Door graduele ophitsing of in een groep te zitten, ineens toch dingen doen en dan later denken, mijn god, ik ben de slechterik. Dus het is, ik denk dat is de oplossing voor ons allemaal. We kunnen niet de oplossing van landen, van regeringen. Wij moeten het doen. En ik vond dit Breaking the Silence echt zo'n mooi voorbeeld van we maken allemaal fouten. En het is ook een oproep aan de rechters, aan de politici en vooral aan de ambtenaren in dit land. Break the silence. Spreek je uit, luid de klok. Want we hebben elkaar nodig. Wij willen geen oorlog. Mensen willen vrede, net zoals Julian Assange ook altijd beweerde van de waarheid. Als je de waarheid verkondigt, dan leidt dat automatisch tot vrede. Dus aan alle ambtenaren, juristen, iedereen die enige invloed heeft van binnen het systeem, spreek je uit, luid de klok en laat het ontzettend hard klinken. Jamila, ik wou nog even toevoegen aan wat jij allemaal zegt. Dat is heel mooi, want we hebben zo direct André van Delft als spreker en die vertelt over zijn tijd dat hij bij de NAVO werkte. En dacht dat hij absoluut het goede deed en aan de goede kant stond. Dus dat sluit heel mooi aan. Ja. Wil je even muziek? Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Ik hou van Holland, dit landje doet zo lekker mee. Daar waar ze bomen maken voor het kapitaal en propaganda oproept voor een nieuw moraal. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dagje zonder hemel. Liegt niet. Normaal maken, wat niet is normaal. Every nation, in every region,
now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je, alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.